Yeah, hi students. This is Chandrakant S. Sarakiri, GFGWC bilingual. In today's class, we are discussing on the subject or course Principle and Practices of Insurance. And this course was introduced for BCom 4th and BBA 4th semester in Akka Mahadevi Women University, Vijayapur. So in today's class, we are discussing on the topic of marine insurance. ಸೊ ಇದು 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ನಂತರ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರೈನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ 4 ಆಫ್ ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲ ವಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಏನಪ್ಪ ಈ ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅನ್ಫಾರ್ಸೀನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಓಷಿಯನ್. Marine insurance provides protection against loss from unforeseen events in the ocean. Marine insurance ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು, ಲಾಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಾವು ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಫಾರ್ಸೀನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ರಿಸ್ಕನ್ನು, ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಆಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಿಸ್ಕನ್ನು, ಆ ಲಾಸನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. The events could be collision of ship with the rock or ship attacked by the enemies, fire and actions of the captains and crew of the ship. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಪ್ ಹೋಗಿ ರಾಕಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಟೈಟಾನಿಕ್ ಹಡಗು ಮುಳುಗಿದ್ದು. ನಂತರ ಶಿಪ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎನಿಮೀಸ್, ಯಾರಾದರೂ ಎನಿಮೀಸ್ ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ರೂ ಅವರ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಫೈರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1963 ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಪ್ರಕಾರ ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ಬೈ ದಿ ಇನ್ಶೂರರ್ undertakes to indemnify the assured in the manner and to the extent thereby agreed against marine losses, that is to say the losses incidental to marine adventure. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಶೂರರು ಒಂದು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಡಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಲಾಸನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ whereby the insurer undertakes to indemnify the assured in the manner and to the extent thereby agreed against marine losses, that is to say
ದ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟು ಮರೈನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮರೈನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಡಗನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ರಿಕವರಿ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So in this slide we will discuss nature of marine insurance. First one, marine insurance is concerned with overseas trade. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ದೇಶದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓವರ್ಸೀಸ್ ಟ್ರೇಡ್, ಒಂದು ದೇಶ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ. ಈ marine insurance is concerned with overseas trade. International trade involves transportation of goods from one country to another country by ships. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಥ್ರೂ ಶಿಪ್ಸ್, ಹಡಗಿನ ಮುಖಾಂತರ. ಆ ಹಡಗಿನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಡೇಂಜರ್ಸ್, ಹಡಗು ಮುಳುಗಬಹುದು, ಹಡಗು ಫೈರ್ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. The persons who are importing the goods will like to ensure the safe arrival of their goods. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, every importer or every buyer want to get his material in a safe condition. So if you are also purchasing any material, for example if you are buying a material from online, so once it is reached you will also check that the material is reached in a safe condition or not. So if anything happen to that material, then so the importer will take the insurance coverage for his goods. Next, the shipping company wants to safety of the ship. Here also what happened, the shipping company is also very much interesting for their safe arrival of their ship. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಶಿಪ್ ಕಾಸ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಸಿ, so it's sink or it's get fire, so the shipping owner also want the safety of the ship, so he is also interested to take in a marine insurance. Marine insurance may be called contract. So there will be a contract between the insurance company and the ship owner and the importer of the materials. So there is an agreement between the insurance company and the ship owner, and for materials the importer. So the nature of marine insurance is included these all points. Next now ನೋಡೋಣ principles of marine insurance. Principles of marine insurance. Utmost good faith. Utmost good faith. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, the marine contract is based on utmost good faith on the part of both the parties. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. So the insurance company and the client should have a utmost good faith. ಮೋಸದಿಂದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ದ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ದೆನ್ ಆನ್ ದ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಅವನು ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿರಬೇಕು. ದ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಲ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೇಮ್ ವೇ ನಾವು ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್. So utmost faith should be there. Then
he should not withhold any information. ಯಾವುದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನ withhold ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. If a party does not act on a good faith, the other party is at liberty to cancel the contract. ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ಇದನ್ನು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು USA ಇಂದ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಪೋರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ತರಿಸಿದ್ದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ತರಿಸಿದ್ದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಡೇಂಜರ್ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಕ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು, ಆದರೆ ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ he should be having a faith, utmost good faith. Next, insurable interest. Insurable interest. Insurable interest means that the insured should have interest in the subject when it is to be insured. ಈಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಆ ವಸ್ತು ನಂದು ಅಥವಾ ಆ ಜೀವನ ನಂದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೈನ್. ಅವು ಇಂಪೋರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಏನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ control on that material. Insurable interest means that the insured should have interest in the subject when it is to be insured. He should be benefited by the safe arrival of commodities and he should be prejudiced by loss or damage of goods. ಅವ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ he should be in a risk. So he should be under loss. Then only you can create the interest on the goods. So this is the explanation of insurable interest. So next, indemnity. ಏನಪ್ಪ ಇದು indemnity ಅಂದ್ರೆ? This principle means that the insured will be compensated only to the extent of loss suffered. Indemnity ಅಂದ್ರೇನು? If anything happened in transit, so whatever actual loss is there, that much loss has to be compensated by the insurance company. He will not be allowed to earn profit from Maran Insurance. So the insured person, the client, the customer will not take any profit from the insurance company. So whatever loss has happened due to unavoidable perils or incidents, so whatever loss is incurred by the client, that much loss only has to recover from the insurance company. ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿಂದ ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬಾರ್ದು. The underwriter provides to compensate the insured in cash and not to replace the cargo or the ship. So whatever loss is incurred by the client, so in the form of cash only he is to get the compensate. The money value of the subject matter is decided at the time of taking up the policy. Sometimes the value is calculated at the time of loss also. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1 crore and you are also taking the insurance for 1 crore value. So if whatever actual loss will be there, that much loss has to be recovered from the insurance company. So last one, cause proxima. This is a Latin word which means the nearest or proximate
cause. It helps in deciding the actual cause of loss when a number of causes have contributed to the loss. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, what is the reason of that incident. So it's maybe a many reasons, but whatever the major reasons or whatever reasons, because already the client has incurred the loss for some other reasons, ಯಾವುದೇ ಕಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕಾಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. The immediate cause of loss should be determined to fix the responsibility of the insurer. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಅದ್ರ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಆ ಲಾಸ್ ಎದಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. The remote cause for a loss is not important in determining the liability. If the proximate cause is insured against, the insurer will indemnify the loss. ಇನ್ಶೂರರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ರೀಸನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ರೀಸನನ್ನು ಹುಡುಕೋತ ಕೂತ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಿಗ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ನಿಂದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ he has to compensate for the loss. ಇದು cause proxima. Marine insurance contract. Marine insurance is a contract between an insurance company and insurer whereby the insurer agrees to indemnify the insured in a manner thereby agreed against the marine losses. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರರ್ ನಡುವೆ there is an agreement. If anything happen, that loss has to be recovered from the insurance company ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಮೊದಲನೇದು, features of a general contract. All the elements of general insurance contract exist in marine insurance contract as well. General insurance ಏನೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರಪೋಸಲ್, ದೆನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಇನ್ಶೂರರ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಅವರ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ದೆನ್ the insurance company will accept his proposal based on the regular terms and conditions. Next, consideration. Here the premium is called the consideration, which is computed on the basis of the assessment of the proposal form and it is paid at the time of the contract. So ಇಲ್ಲಿ consideration, ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ you have to make the payment of premium. So it's depending upon the value of the material and value of the ship. On that basis the insurance company is calculating the consideration and or the premium amount and they are informing to the insurer to make the payment of premium. Once the premium is paid, then only the insurance agreement will be signed. Next, policy insurance. Once the premium is paid, the insurer issues the policy which is sent to the policy holder. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, it is a step by step process. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ there will be a proposal. ಇನ್ಶೂರರು ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ that basis the insurance company is accepting. Once he make the acceptance, then he will calculate the premium. So once the premium is paid by the insurer or client or customer, the policy will be issued to the policy holder. Okay. Next, insurable interest.
It establishes that an insured has an insurance interest in the subject matter in such a way that he may benefit by the safety for the arrival of the insurance item or may be affected by its loss or damage. In earlier also I have discussed about the insurable interest. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ನಂದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ವೇ when he importing the material or when he taking the material on overseas basis from the ship, so the insurer should have an interest on that material, so then only he can take the insurance for marine transaction. Then utmost good faith. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, doctrine of indemnity. Doctrine of indemnity. Marine insurance is an indemnity policy under which the insurer agrees to compensate for loss or damage in consideration of the timely payment of premiums. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ there should be a timely payment of premiums. ನೀವು ಸಿಪ್ ಬಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡೇ ಟು ಅರೈವಲ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಫೋರ್ಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಆ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ದವರು ಕಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಲಾಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತುಂಬುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತುಂಬಿದ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಹಾಫ್ ತುಂಬಿರಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the risk will not be covered by the insurance company. The premium should be paid within the time limit. Next, doctrine of subrogation. So the aim of this act is that the policyholder should not get more than the actual loss or damage. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಡಗು ಬರುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಹಡಗಿಗೆ ಗಂಡಾಂತರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್, ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ compensation from the insurance company. So he should not take more than the loss. So whatever amount he has mentioned in the invoices or in insurance form, and whatever loss, actual losses happen in for that amount only, the client has to take the money. So proximate clause. It is a key principle of insurance and is mainly concerned with how the loss or damage happened and whether they happened due to an insured peril. ನಾವು ಯಾವ ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಇಂದ ಹಾನಿಗೊಳಪಡ್ತೈತಿ, ಸಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಯಾವ ಗಂಡಾಂತರಗಳಿಂದ ಹಾನಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಹಾನಿಗಳಿಂದನೇ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ issued by the company to their client or customer. So the reason, whatever reason is mentioned in the insurance certificate, because of that reason only, if anything happened to the materials or the ship, so the compensation will be issued to the ship owner or the material owner. Next, assignment. It is feasible to assign the insurance policy unless it contains terms which expressly prohibit the assignment. The marine insurance policy can be assigned by the endorsement thereon some usual manner. So there will be an assignment, there will be an endorsement to the insurance certificate that if anything happened, you are held responsible to recover that loss or compensation of the whatever loss happens to the client. So these are all 10 points related to elements of marine insurance contract. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರೈನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.